yarwo Amerika yahaye u Rwanda dozi ibihumbi 336 z'inkingo za COVID-19 naho Nyabugogo umugore yatabawe agiye kwiyahura abavoka 207 bahaniwe amakosa y'umwuga mu myaka 3 ishize naho abasaga ibihumbi 54 babana na virusi itera sida muri Kigali makuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda turajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abakozi ba Croix Rouge baherutse gushimutwa barekuwe Perezida Cyril Ramaphosa yasanganyweho ubwandu bwa COVID-19 naho konte ya Twitter ya Minisitiri w'Intebe y'Ubuhinde yashimuswe yadi makuru Amerika yahaye Uburusiya integuza nibwinangira kuvana ingabo zabwo ku mupaka wa Ukraine ni mukanya turagaruka tubageza amakuru mu buryo burambuye giwe yateguye nk'abagiye kwebagezaho nk'abandi MG1 ikaze kuri mwese ikaze mu byasotse mu binyamakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye u Rwanda doze z'inkingo za coronavirus 336 zo mu bwoko bwa Johnson & Johnson zitangwa ishuri imwe umuntu akaba akingiwe byuzuye izi nkingo zageze Kigali ku itariki 11 Ukuboza bituma umubare wa doze z'inkingo iki gihugu kimaze guha u Rwanda nk'impano ugera kuri 2,300,000 Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Peter Vrooman yatangaje ko mu byumweru bike biri imbere iki gihugu kizongera kigaha u Rwanda izindi doze z'inkingo 3,000,000 binyuze muri gahunda ya COVAX igamije kugeza inkingo kuri bose kandi kugeza ubu abarenga 6,800,000 bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu Rwanda mu gihe abarenga 4,000,000 bamaze gukingirwa byuzuye intego igihugu cyari kihaye yo gukingira 30% by'abaturarwanda bitarenze uyu mwaka yamaze kugerwaho ndetse gifite intego yuko umwaka 2022 uzarangira hamaze gukingirwa 70% by'abanyarwanda bemerewe gufata izi nkingo za COVID-19 naho umugore wo mu murenge wa Gahanga akarere ka Kicukiro yatabawe ubwo yaragiye kwiyahurira mu nyubako y'Inkunda Mahoro iherereye mu murenge wa Kimisagara ahazwi nka Nyabugogo ahagana isaa 6 z'amanywa ku wa gatanu nibwo uyu mugore w'abana 3 yashatse kwiyahura asimbutse mu igorofa rya gatanu uyu mugore wafatanywe ibarwa yari yanditse avuga ko yafashe iki cyemezo cyo kwiyahura kubera ko yasanze isi ishaririye ubuyobozi bw'Inkunda Mahoro bwabwiye ibitangazamakuru ko kamera zishinzwe umutekano w'inyubako arizo zerekanye amashusho yuko uyu mugore ashaka kwiyahura abashinzwe umutekano bahita bajya kuburizamo icyo gikorwa uyu mugore we yabwiye ibitangazamakuru ko yaragiye kwiyahura kubera ko yasanze isi ntacyo imumariye n'ubuzima bumushaririye uyu mugore yavuze ko ari ubwa gatatu yaragerageje kwiyahura ariko ko yaganirijwe agahumurizwa akerekwa ko adakwiriye kwiheba no gushaka kwivutsa ubuzima ngo yahise nanone ahindura intekerezo yari afite anasaba abafite icyo gitekerezo nanone kukireka abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko abenshi mu biyahura abasanganywe ibibazo byo mu mutwe bitavuwe hakiri kare hari nabyo bikomeje kugaragara mu muryango nyarwanda muri iki gihe umujyi wa Kigali ngutuwe cyane mu gihugu niho hari kugaragara umubare munini w'abanduye virusi itera sida kuko habarurwa ibihumbi 54,746 bangana na 4.3% by'abahatuye ibi byagarutsweho mu bikorwa bigamije ubukangurambaga bwo kurwanya sida bwabereye mu karere ka Nyarugenge ku wa gatanu tariki ya 10 Ukuboza uyu mwaka umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Nyarugenge Shutiraguma Esperance yagaragaje ko kuba umujyi wa Kigali ugifite abantu benshi barwaye virusi itera sida bigaragaza ko hakenewe imbaraga nyinshi mu kuyihashya burundu yavuze ko impamvu zihishe inyuma y'umubare munini w'abafite virusi itera sida muri Kigali biterwa nuko no kuba hari umujyi uhurirwamo n'abaturutse imihanda yose bajya gushaka ubuzima urubyiruko rwinshi n'ahandi kugeza ubu mu Rwanda harabarurwa abanduye virusi itera sida bagera ku bihumbi 220 bangana na 3% mu gihe muri Afurika yose
habarurwa bagera kuri miliyoni 23,800,000. Kandi nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru, umuyobozi w'urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida Muneza Sylvie yavuze ko bishimira intambwe yatewe mu rwego rwo kubafasha kuko mu bihe byashize baburaga gikurikirana. Kandi urubyiruko rugarukwaho mu kudafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Umuyobozi yavuze ko abafite gahunda y'ubukangurambaga mu rubyiruko hagamijwe gukomeza kurwegera cyane ko hanashyizweho inzego ziruhagarariye mu turere twose tw'igihugu. U Rwanda rufite intego ko bizagera muri 2030 nta bwandu bushya bwa virusi itera sida bukigaragara mu gihugu. Reka ibyasohotse mu binyamakuru tubikomereze muri Kongo, aho abakozi ba komite mpuzamahanga ya Croix Rouge baherutse gushimutwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barekuwe. ICRC yatangaje ko mu gushyingwa aribwo umukozi wayo w'umunyamahanga n'undi ufite ubwenegihugu bwa Kongo bashimuswe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahakoreraga imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Umuyobozi wa ICRC muri Kongo yavuze ko bishimiye irekurwa ry'abo bakozi nyuma y'igihe batazi irengero ryabo. Ntabwo yigeze asobanura uko byagenze ngo abo bakozi bashimutwe n'icyakozwe ngo barekurwe. Imodoka abo bakozi bari barimo yashimuswe tariki 30 Ugushyingo ubwo bari bavuye mu mujyi wa Goma berekeza mu gace ka Sake gakurikirana umushinga wo kugeza amazi ku baturage. Kivu y'Amajyaruguru ni imwe mu duce tw'uburasirazuba bwa Kongo twashyizwe mu bihe bidasanzwe kubera ibikorwa ingabo zirimo byo guhashya imitwe yitwaje intwaro ihakorera. Reka tujye muri Afurika y'Epfo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yishyize mu kato ndetse harimo gukurikiranwa n'abaganga nyuma y'aho asanganywe ibimenyetso bya COVID-19 ubwo yapimarwa ku cyumweru. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byatangaje ko inshingano ze yabaye asisigiye Visi Perezida David Mabuza kugeza ku cyumweru gitaha. Perezidansi yavuze ko Ramaphosa yatangiye kumva atameze neza avuye mu bikorwa byo kwibuka uwahoze ari perezida FW de Klerk i Cape Town ku cyumweru nk'uko CNN dukesha inkuru yabitangaje. Nubwo bimeze gutya ariko ko yatangiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi n'ibitaro bya gisirikare mu gihugu. Perezida Ramaphosa yavuze ko kuba yaduye ari ikimenyetso kimuruza ku baturage bose kuba bakwiye kwikingiza kandi bakaguma kuba maso birinda kuko nanone kwikingiza ari bwo buryo buboneye bwo kurwanya iyi ndwara. Muri Afurika y'Epfo niho abahanga muri siyansi barutse kuvumbura ubwoko bwa COVID-19 yihinduranyije Omicron. Iki gihugu kikaba cyarigiye mu ngubiri ya kane ya COVID-19. Abagera kuri 25% muri Afurika y'Epfo nibo bamaze gufata urukingo mu buryo bwuzuye mu gihe abakingiwe by'igice ari 5%. Ramaphosa nubwo yaduye yaramaze kwikingiza mu buryo bwuzuye. Hashize iminsi mike yagiriye uruzinduko mu burengerazuba bwa Afurika ariko akimara gusubira mu gihugu cye yapimwe i Johannesburg tariki ya 8 Ukuboza ntiyasanganywaho ubwandu bwa COVID-19. Kuri ubu yishyize mu kato i Cape Town. Konte ya Twitter ya Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde yashimuswe by'akanya gato hanyuzwaho ubutumwa bwavugaga ko iki gihugu cyemeye ikoreshwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga rizwi nka Bitcoin. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe Narendra Modi byahise bitangaza nyuma y'uko ubu butumwa bwanditswe n'abantu bari bashimusi iyo konte by'akanya gato. Ubutumwa bujyanye na Bitcoin bwatangajwe mu gihe Ubuhinde bwari buherutse gutangaza ko bugiye gushyira amategeko akazagenzura ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga. Icyo gihe Minisiteri y'Imari y'Ubuhinde yavuze ko nta gahunda ihari yo kwemerera ikoreshwa rya Bitcoin. Ubutumwa bwatambutse kuri Twitter ya Modi bwavugaga ko nyuma yo kwemera ikoreshwa rya Bitcoin mu Buhinde iki gihugu cyanaguze iza mbere ndetse kigiye kizikwirakwiza mu baturage. Ubwo butumwa nyuma y'akanya gato bwahise busibwa kuri konti ya Minisitiri w'Intebe. Narendra Modi afite abantu miliyoni 73 bamukurikirana kuri Twitter. Ibiro bye byatangaje ko byafashe ingamba zikomeye ngo atazongera kugira abashimuta iyo konti.
Leta zunze ubumwe za Amerika zasabye Uburusiya kuvana ingabo zabwo ku mupaka wa Ukraine cyangwa bagafatirwa ibihano bikakaye n'ibihugu by'ibihangange bibarizwa muri G7. Ibyo gufatira ibihano Uburusiya byatangajwe n'umuyobozi waruhagarariye Amerika mu nama yahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu byo muri G7 birimo Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyani ndetse n'Ubuyapani. Aba minisitiri bavuze ko intero ari imwe mu kurengera Ukraine imaze igihe iterwa ubwoba n'Uburusiya bwashyize ingabo zirenga ibihumbi 100 hafi y'umupaka uhuza ibihugu byombi, nyuma yuko yisabye kwinjira mu muryango uhuza igisirikare cy'ibihugu biri mu majyaruguru y'inyanja Atlantique NATO. Uburusiya ntibwifuza na gato ko iki gihugu cyahoze muri Leta zunze ubumwe z'Abasoviyete cyinjira muri NATO, kuko bufite ubwoba ko ingabo z'ibihugu byo muri uyu muryango zirimo n'iza Amerika byazana intwaro karahabutaka bikisubiza bimwe mu bice bya Ukraine byigaruriwe n'Uburusiya birimo n'intara ya Crimea. Umuyobozi waruhagarariye Amerika yavuze ko nibakomeza gutsimbarara gutera Ukraine bazahura n'ingaruka zikomeye kandi bazabyishyura ikiguzi kiremereye. G7 yunze ubumwe kuri iki kintu ndetse ibihugu byinshi bigendera ku mahame ya demokarasi bikazafatanya n'ibi bihugu. Uburusiya bukomeje kotwaho igitutu n'ibi bihugu busabwa guha amahoro Ukraine ndetse tariki ya 11 Ukuboza uyu mwaka umunyamabanga mukuru wa NATO Jens yanze ubusabe bw'iki gihugu cyari cyasabye ko Ukraine itakwemererwa kwinjira muri NATO. Jens yavuze ko icyemezo cyo kuba Ukraine yakwinjira muri NATO kireba ibihugu by'ibinyamuryango bya NATO ndetse na Ukraine ubwayo bitareba Uburusiya. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika yatangaje ko mu diplomate wayo yihagarariye mu Burayi Karen mu cyumweru gitaha azasura Uburusiya na Ukraine mu biganiro bigamije gushaka umuti w'iki kibazo binyuze muri diplomasi, nyuma nabwo yerekeze i Buruseli kuganira na NATO. Reka dusoreze hano ikiganiro cy'ibyasotse mu binyamakuru cyo kuri uyu wa mbere. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro Radio Ijwi rya Nyamata yabateguriye.